আসসালামু আলাইকুম, আমি প্রিসিলা বলছি নিউইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনারা টাইটেল থেকে আম দেখতে পারছেন যে আজকে আমরা কথা বলবো কেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন এত ডিফিকাল্ট। Thank you to Tarif Sarkar for joining this live. Alaikum salam. Nobelman, hello. Harun Rashid, আমি ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? Thank you to Live Alamin. SM Media, Jubair Ahmed, Kausar Ahmed, Sharan R. Uddin, MD Simon, and Live Alamin. Again, thank you very much. Thank you also to Samsung J7, Nakib Release, Sazad, SDS Hossein, Abu Faisal, Gaming Boy Siam, M. Trick Bangla, Shamim Osman, Rubel Mia, Forever Love Aryan Abir, Santosh Devkota, thank you very much. Thank you also to Online Madrasa, MD Arman, এবং যারা জয়েন করছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ এই লাইভটা জয়েন করার জন্য। Nakib Release from Meha, and thank you very much. And MJ Bangla from India, thank you very much এই লাইভটা জয়েন করার জন্য। তো again আজকে আমরা কথা বলবো কেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রনাউন্সিয়েশনটা অনেক ডিফিকাল্ট। One of the main reasons English language-টা অনেক difficult and English pronunciation-টা অনেক difficult হচ্ছে because এটা নিজের language, yes, কিন্তু it's derived from many other languages. মানে English language-টা আরো অনেক language থেকে make করা হয়েছে, if that makes sense. Basically, some Latin words আছে English language-এ, some other language or words গুলা আছে in the English language, and that's why pronunciation অনেক very difficult. অনেক মানুষ মনে করে যে spelling এবং pronunciation the same, but that's not always the case. Spelling এবং pronunciation sometimes correlates. In other cases, spelling and pronunciation in the English language same থাকে না. For example, if আপনারা দেখেন sophisticated, এটার স্পেলিংটা হচ্ছে SOPHISTICATED. So if you sound it out, আপনারা যদি break up করে বলতে চেষ্টা করেন, pronounce করতে চেষ্টা করেন, then it's sophisticated or sophisticated, but it's actually sophisticated. P এবং H টা একসাথে make an F sound. So এটা একটু tricky for নতুন English speakers because spelling এবং pronunciation সবসময় correlate করে না. So it's a matter of memorization. কয়েকটি word আছে যেটা আপনারা sound out করতে পারেন, pronounce করতে পারেন by looking at the word. Other words আছে যেটা pronunciation take different compared to the spelling. Bargain, soak, how you sound in a British accent. British accent অনেক hard, so আমি British accent করতে চেষ্টা করব না because it might be offensive to some people, but thank you comment করার জন্য. Okay, so এখন আমি mostly এই লাইভে অনেকগুলো example দিব। আমি এই লাইভের প্রথম সেকশনটা পুরোপুরি বাংলাতে করতে চেষ্টা করব, and then the second half of the live আমি mostly English এ বলবো, এবং that's going to bring us to the end of the live stream. তারপর live stream এ ending এ আমরা সবাইকে notice করব, thanks দিব, এবং that's going to be the end of the live stream. Okay, তো এখন হচ্ছে বাংলা পোর্শনটা। আমি এখন mostly examples দিব prove করতে যে English languageটা hard কিন্তু practice makes perfect. আমি আমার নিজেকে একটি এক্সাম্পলের জন্য ইউজ করছি। যখন আমি প্রথমে আমেরিকাতে এসেছিলাম আমি কিছুই বুঝিনি। It was very hard to understand the English language, so on and so forth. And
অনেক প্র্যাকটিস লেগেছে, অনেক হার্ড ওয়ার্ক লেগেছে to get where I am now. I mean, mostly fluently English বলতে পারি. Sometimes we all make mistakes. That's human nature. But practice did make mostly perfect. তো আপনার যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলছি। আপনি যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালোভাবে জানতে চান, ভালোভাবে use করতে চান in your daily life, it's going to take lots of practice and determination. Because আপনারা expect করতে পারবেন না that overnight আপনারা English জেনে ফেলবেন like that. If that's how the world worked, everything would have been super easy. But that's not how the world works. So if আপনারা English language জানতে চান, then it's going to take a lot of work. আমি আমার নিজেকে একটি এক্সাম্পলের জন্য ইউজ করছিলাম। যখন আমি আমেরিকাতে এসেছি, I was around 3 years old, which is why আমার ব্রেইনটা মেবি অনেক তাড়াতাড়ি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা পিক আপ করেছে। আপনারা যদি ছোট, ছোট বাচ্চাদেরকে দেখেন, they learn English by watching nursery rhymes. Twinkle Twinkle Little Star, Baba Black Sheep. অনেক nursery rhymes আছে যেটা ওদেরকে হেল্প করছে ইংলিশ লার্ন করার জন্য। I don't know if that makes sense. কিন্তু যখন বাচ্চারা অনেক ইয়াং এজ থেকে নার্সারি রাইমস দেখা শুরু করে in English, then ওরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখা শুরু করে। That's similar to adults. যখন আপনারা কিছু শিখতে চান, then you need to look at examples. You need to look at different types of situations, scenarios, put yourself in those situations and scenarios, and practice. So আমি এখন কয়েকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি separate. So অনেক মানুষ যখন লিখতে চায় এবং লিখতে চেষ্টা করে certain words in English, it's quite hard to because pronunciation and spellingটা sometimes same থাকে না. So separate. অনেক মানুষ spell করে separate. আমি এই মিস্টেকটা sometimes make করি because that's what it sounds like, separate. But it's actually separate. Separate. You might pronounce that as separate, but it's separate. Also আছে existence. Existence হচ্ছে যখন একটা কিছু exist করে এই পৃথিবীতে থাকে বা proof আছে যে it's alive and exists in this world. মানুষ spell করতে পারে EXISTANCE, but it's actually TENCE, existence, not existence. That might be a different word to use in a different context. Also, আছে license. It's like a driver's license that permits you to do something. আপনাকে permission দেয় drive করতে, something like that, to have a license. So many people say license. It's LICENSE, license. There's also plagiarism. Plagiarism হচ্ছে যখন আপনি illegally কিছু কপি করেন. For example, if একটা বই আছে এবং আপনি একটা স্টুডেন্ট, বইয়ের বা এখন ইন্টারনেট সবার অ্যাক্সেস আছে। ইন্টারনেট থেকে যদি স্পেসিফিক একটা স্টোরি বা আর্টিকেল word for word আপনার এসেতে ইউজ করেন, then that's plagiarism. It's illegal. Plagiarism মানুষ বলতে পারে plagiarism because that's how it's spelled. It's spelled PLAGIARISM. Plagiarism. Not plagiarism, not plagiarism, plagiarism. Also আছে definitely. Mohammed Hossein, psychology. Maybe আপনি লিখতে চেষ্টা করেছেন psychology. I'm not sure. Psychology spelling take a different. আমি sure না আপনি কোন subject লিখতে চেষ্টা করেছেন. Okay, moving on to definitely. 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 মানুষ বলতে পারে definitely because তার মধ্যে inite আছে, something like that. So definitely or definitively, that's a different word. কিন্তু এটা হচ্ছে definitely. There's also specific. আমি অনেক like
অনেকবার শুনেছি people বলে specific or specific. It's not spicy, it's not specific, it's not specific as well. If এটা specific হতো তাহলে এটার স্পেলিংটা হতো SPACIFIC, but it's specific, E in elephant, specific. মানে অনেক clear, অনেক like it hits the point. It's very, very clear. Moving on to phenomenon. মানুষ বলতে পারে phenomenon because again, sophisticated এর মতো P and H make an F sound, so it's phenomenon. কিন্তু spellingটা হচ্ছে with the PH. That's why অনেক মানুষের spelling এ একটু tricky হয় and it's a little bit difficult. There's also phenomenon basically হচ্ছে একটি event. Then there's regularly মানুষ বলতে পারে regularly because G এর দুইটা sound আছে G and J. So the alphabet sounded নিয়ে আমার একটি English lesson আসছে very, very soon. So আশা করছি এটার জন্য আপনারা stay tuned থাকবেন. So there's regularly. There's also February. আপনারা যদি closely শুনেন if you listen to Americans say February, it's February, but it's actually spelled February. So if you go to pronounce that, it's February. That sounds weird. February, but most people actually pronounce that as February. So এটা হচ্ছে another thing. Native English speakers are অনেক তাড়াতাড়ি কথা বলে, which is why it's hard to understand them at sometimes. So for example, they can say, how are you doing this weekend? It's actually, how are you doing this weekend? But people say it as, how are you doing this weekend? Which is very quickly. Jobair Ahmed, alphabet sound class need. That one's coming up very, very soon. Stay tuned. There's air, not hair because it's spelled HEIR. It's air, like an heir to the throne. যখন একটা king থাকে, then এটার ওনার পরে থাকবে ওনার son or daughter to become, the next person to rule the kingdom or whatever. That's an heir, but it's spelled HEIR, not hair. Hair is spelled like this hair, HAIR, so that's different. There's also cachet, or cash, you can say. CACHE. Many people might say catchy, but that's spelled a different way. This is cachet. There's also whistle, bashi, I think. বাংলাতে বাঁশি বলে. মানুষ বলতে পারে whistle or whistle because it's spelled WHISTLE, but it's actually whistle. Also আছে psychological, which is spelled PSYCHOLOGICAL. People might say psychological or psychological, but it's psychological. Beta, basically kind of silent at the B, is psychological. Similarly, আছে psychologist. M.A. Hossein, আমার এই চ্যানেলে Pricila New York-এ একটি প্লেলিস্ট আছে Pricila's English Lessons, যেটার মধ্যে আমি অনেক টেন্স নিয়ে কথা বলি, so এগুলা চেক আউট করতে পারেন. জামাল মিয়া, সিন, দেখা হচ্ছে seen, আপনি দেখে ফেলেছেন. Seen is mostly in the past tense used করা হয়. And sin, so that's seen and sin. Sin হচ্ছে গুনা একটি action করা, something like that. So that's a sin and seen. Thank you very much comment করার জন্য এবং এই লাইভটা জয়েন করার জন্য. There's also architecture. Architecture হচ্ছে buildings, skyscrapers. আমার পেছনে বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে a form of architecture. যারা architecture করে ওদের নাম হচ্ছে architect, not architect. It's not architecture and it's not architect because it's your spelling এরকম. ARCHITECT. So that's architect. CH makes a K sound, like a K. There's also genuine, not genuine, not
genuine হচ্ছে যখন আপনারা অনেক real, অনেক true, genuine. So GENUINE. That is basically the Bangla portion of this live stream. Now I'm going to try and say the whole thing in English because this is a live stream to improve your English skills. And if you listen in English, then the better you'll get, hopefully. MA Hossein, I want to know about tense. Again, Priscilla's English lessons একটি playlist আছে ওটার মধ্যে আমি tense নিয়ে অনেক কথা বলি. So if আপনি tense নিয়ে একটু clear হতে চান, then ওই playlistটা দেখতে পারেন. যখন আমার চ্যানেলটা এন্টার করেন উপরে থাকে home videos about community something something. There's also an option called playlist. যখন আপনি playlist click করেন, then you can see a Priscilla's English lessons playlist. ওইটা দেখতে পারেন. Tense নিয়ে যদি শিখতে চান বা কিছু elaboration চান. So moving on to the English portion, one of the main reasons the English language is quite difficult is because it's a combination of many languages and it's derived from other languages. There's a little bit of, I think, Latin in some English words, so on and so forth, along with other words as well. And that makes English pronunciation a little bit hard. For example, if you look at separate, existence, license, and other words like that, it's a bit hard to pronounce because the spelling and pronunciation are a bit different. There's also plagiarism. Many people might pronounce that as plagiarism or plagiarism, but it's plagiarism. There's also definitely, specific, phenomenon, regularly, February. Many people say, especially new English speakers might try to sound that out as February. It's a little bit hard for me to say because I'm used to saying February. There's also heir, like an heir to the throne. There's cachet, whistle, psychological, psychologist, architecture, architect, genuine, etc. Many more words like that where the spelling and pronunciation are a little bit different. When it comes to that, it's a matter of memorization and practice. Jamal Mia, normally, specially, really, gradually, physically, mentally, etc. Physically, it's a PH, so it makes an F sound, physically. There's also mentally. এখন আমি mostly comment-গুলো read করব. SGS Hussein from South Korea, অনেক ধন্যবাদ এই লাইভটা জয়েন করার জন্য. আমি এখন 10th grade যাব এবং আমি নিউ ইয়র্কে থাকি যারা এই প্রশ্নটা করেছে. অনেকেই কোয়েশ্চেন করছেন, আমি চেষ্টা করছি এই কোয়েশ্চেনগুলা answer দিতে for English. For example, pronunciation, something like that. So আপনারা continuously question করতে পারেন এবং আমি চেষ্টা করব answer করতে. Thank you to Abu Faisal, Al-Madi Media BD, Man for Man, Moib Ahmed, Palash Parvez, অনেক ধন্যবাদ. Mohammed Islamic TV, অনেক ধন্যবাদ আপনার nice commenter জন্য. Thank you to Yusuf CTG, Rupak, MD Bilal Hussein Babu, Tech Bangla, নতুন সাবস্ক্রাইবার, অনেক ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং যারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করছি এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন. Thank you to Shakwat Moon. আমি ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম করা শুরু করব from next week. Basically আমার ভিউয়ারদের সাথে একটা ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করব. That way আপনারা যারা ভিউয়ার interested in improving your English skills এটা করতে পারেন এবং আমার সাথে একটি কনভারসেশন হ্যাভ করতে পারেন fully in English. এই লাইভ স্ট্রিমটা লাস্ট করবে mostly 20 to 30 minutes. So আশা করছি ফেসবুকে এটা জয়েন করবেন. আমার ফেসবুক পেজ হচ্ছে Pricila, শুধু Pricila, Pricila. And again আশা করছি এই লাইভটা যারা জয়েন করেছেন also সাবস্ক্রাইব করবেন. MD আরমান অনেক ধন্যবাদ. Also আশা করছি যে এই লাইভটা আপনারা শেয়ার করবেন, potentially অন্য মানুষকে হেল্প করতে as well.
Thank you to Bargain Stoke. Shohagur Rahman Shuvo, I'm good. How are you? Al Hafiz Official, Kausar Probashi, Nahidul Islam Raju, thank you very much. Mainuddin Chaudhary, অনেক অনেক ধন্যবাদ. Nishan Mojumdar, pronunciation এর অনেক rule আছে, that's very very true. Thank you to Tanbir Hussein, Alen Asan, hello to you. Thank you to BD Sports News and BD Music Videos, Masum Bila, Sarif Sarkar, Mukhtar Mahmoud, Jobair Ahmed, Happy Men, Kabir Mahmoud, Ridoy Hassan Apon, Rupak, MD Josim Khan, Ali Haidar Shimul, Anushka Production Sunfar TV, Jobair Ahmed Practice. Fluently speak করতে অনেক অনেক practice লাগবে and determination as well. Thank you to Imran Hossein, Kadir Shumon, Kamal Shah, Video Book BD, Everywhere Bright, Zia Vlogs, অনেক অনেক ধন্যবাদ. Thank you to Freebook Innovative, Jalaluddin, Kamal Chakma, Naim Hassan Alamin, Online Help 101, and MD Jamal Ahmed to go to America. আমার চ্যানেলে কয়েকটি ভিডিও আছে on how to come to America the proper way. So এই ভিডিওগুলো আপনি দেখতে পারেন. So that is the end of today's live. আমরা reach করেছি the end of আজকের live-এ. Nishit Gaming, thank you very much বলার জন্য. আমার লাইভ স্ট্রিমটা হেল্পফুল ছিল, আশা করছি আরো আপনি শেয়ার করবেন যাতে অন্য মানুষের জন্য হেল্পফুল হবে. অনেক অনেক ধন্যবাদ এই লাইভ স্ট্রিম যারা জয়েন করার জন্য. আশা করছি আমার নেক্সট লাইভ স্ট্রিমে দেখবো আপনাদেরকে এবং আপনারা জয়েন করবেন. আমি very very soon also Facebook লাইভে যাব, তো আপনারা যদি এটা জয়েন করতে চান এটাও জয়েন করতে পারেন. এবং from next week I'm going to start going live on Facebook and having conversations with my viewers fully in English. So if you want to improve your English skills, English conversation skills, then I hope you join there. So যারা জয়েন করেছেন, যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করছি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই জার্নিতে আমার সাথেই থাকবেন. ভালো থাকবেন সবাই. আসসালামু আলাইকুম.